stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There is only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love is the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Saliwan ang mainit nga pagpanamyaw gikan sa aton nga konferensya. Big dreams, bigger God. Favorite quotation that I'd like to share with you again, just so long as the church is satisfied with small things, will it fail of receiving the great things of God. Now, sa masami, no, kag sa pipila ka beses sa akong ginsaysay, nga ang atong konferensya, isa ka konferensya nga maghilig, maghimo sang pipila ka mga dalamguhanon. Kag ini nga dalamguhanon, we always believe that because the God that we are serving is a big God, then this would really be materialized. Nagasiling si Ellen G. White, no, sa Testimonies Volume 7, page 94, while the work of building is going forward, let them remember that as in the days of Noah and of Moses, God arranged every detail of the ark and of the tabernacle, so in the building of his institutions, today, he himself is watching the work done. Let them remember that the great master builder, by his word, by his spirit, and by his providence, designs to direct his work. They should take time to ask counsel of him. And so, let me share with you again another dream
of the conference. I have a dream. I have a dream of outpost centers with facilities such as health facilities, industries, and training facilities. I have a dream of Adventist healthcare institutions and lifestyle centers in rural locations where they could be surrounded by flower and vegetable gardens and where the patients and guests could spend portions of each day in the peace and quietude of nature, surrounded by the sterile sameness and indoor life, of sights and sounds of God rather than blaring TVs and the sterile sameness of indoor life. Institutions where patients are prescribed with outdoor exercise in the garden rather than just pills, where doctors make their round in the garden, teaching and applying the laws of nature to the patient's physical health. I have a dream of Adventist industries to help in the sustainability of the mission work. I dream of the industrial center where some programs are accredited by the government. I dream of industries where missionaries can be trained the value of work and skills with the end in mind of becoming Waldensians. I have a dream of a training center to support the need of missionaries in various places. I dream that the training will be a broader and comprehensive, which would include lay preachers, miracle missionaries, couple missionaries, Waldensian PCM or public campus ministries, Waldensians businessmen, and literature ministries. Now, this is a dream of an outpost center, of a training center. And so let me just expound a little bit ang pipila ka mga konsepto sa sining kagpipila ka mga elemento sa sining ginatawag nga aton dalamguhanon. Now, in terms of medical missionaries, basically, we are looking forward nga ang aton nga mga nagkalain-lain naton nga mga probinsya diri sa West Visayan Conference, we will have small outpost centers right there in several places, And we dream nga ini pag-umpisahan naton dira sa aton mga campsites nga aton tungod kay ini siya malapad nga lugar, and we dream that we could have shall I say mga medical missionaries nga magabulig sa aton pag-assister sa pagdumala sa sining ginatawag nga mga health centers sang aton konferensya, And we dream nga ining aton training center mangin avenue man sa pag-embrace ang aton mga estudyante, sang aton mga kauturan sa programa sang aton literature ministry, because we always believe on the value of literature ministry, when in fact somebody coined the word that says that WBC may not just be mean West Visayan Conference, but it may mean we value colporteurs or canvassing work. And so in this particular center, and we have started this one already, such as in ang atong West Visayan Conference Center of Evangelism, isa ka outpost centers naton nga dira sa sina nga mga center mahanas kag ma-inculcate, ma-instill sa minds ang aton nga mga estudyante sang WBC ko nga ang paghigugma, ang value sang means sang printed pages sa pagdala sang mensahe. And so right now ang aton nga mga estudyante, mga WBC ko students, after nga nahanas sila, every Sunday ini siya ang bilang ilang practicum, kabahin sa ilang training. Every Sunday nagagawa sila sa mga malapit nga mga kabanwahanan, kabarangayan sa pagdala sa mga printed pages. And we are so amazed by the different testimonies ng aton mga WBC students. But we have this big challenge. How we wish that we could expand this one in the nearby municipalities, especially the municipalities na wala pa kita sa ginatawag nga presensya. And so there is a big challenge ang ginatawag nga salakyanan parang madala naton ang aton mga WBC students sa sining mga kabarangayan. And so we open this opportunity for everyone to take part by having this kind of vehicle nga magadala sa aton nga mga estudyante, and for them to be involved sa paglapta, sa pagdala, sa pag-scatter sa ginatawag nga mga printed pages. And we are dreaming that in the Outpost Center, ang pre-LMS, dira man naton pagahiwaton. And also we dream nga from time to time, ini siya nga Outpost Center, mangin sentro man sang training sa atong mga literature evangelist, nga nagkinahanglan sa ginatawag nga enhancement. Kaya atong napatihan, not just waiting sa ginatawag nga literature ministry seminary, because there are some guidelines, but we always believe nga there would be times, even though nga hindi pa sila qualified sa ginatawag nga LMS training, but sensing and knowing ang pipila ka mga panginahanglan possibly when we see some inadequacies, when we see
some challenges no sa atong mga LAs, then we could bring them to these ginatawag nga outpost centers naton so as they will be well equipped kag mahanas pagin nga mangin efficient kag mangin epektibo nga mga magbubuhat. Kag aton man ginadamgo nga ining aton nga outpost center no sa mga lugar nga aton ginaplastaran no. Just like primarily pagkaron ang pilot naton nga programa dira naton makita sa may Miag-Aw no sa may site man sa aton WVCO Training Center kag we are dreaming ang aton nga training program dira kabahin man sini no other than ga-training kita sa mga lay preachers, other than iga-upgrade ang pipila sa ila sa mga medical missionaries, we are also dreaming that this particular outpost center we could train students especially no as we envision. I have presented already sa pipila naton nga mga session no sa episode sa sining nga programa ang aton ginadamguman nga Waldensian student program, mga scholars ginadamgo naton nga mga estudyante nga suportaran sang aton endowment programs, pero we are envisioning nga ini mga scholars matrain naton bilang mga Waldensians. Butsi nga nun, mga estudyante nga naga-eskwela pero ang isa sa mga primary nga tuyo is to reach their fellow students and the university or college community no sa mensahe sang Dios no. And so in this particular outpost center dira naton hanason ining aton mga student Waldensians, and in the same way not just ang mga scholars ang West Visayan Conference but even for those students nga naga-embrace sa ginatawag nga mission dira sa mga campuses no sa state colleges and universities, then our outpost centers in various provinces may become a training center sa sining nga tinutuyo. And not just mga kauturan ining atong outpost centers aton man ginadamgo nga ini siya mangin training center man sang aton nga mga pipila sang aton mga ASI members no ang aton mga Waldensian businessmen. We would like to term and call them as Waldensian businessmen in the sense nga we would like to inculcate the idea na after all no ang aton mga kauturan they have their own businesses, but we want to inculcate the idea that our true business is God's business no. Just like in the Waldensian before, naghihimo sila sa mga trade no sa pipila ka mga crafts, pero deep within or behind that one amo ang tinutuyo sa pagdala sa minsay. And this is what we are envisioning as well, and we hope nga ang atong mga outpost centers mangin sentro sang training kag sa mga pipila ka mga enrichment program sa ila. There have been several proposals na and probably in the succeeding months, especially by next year, we will be gathering ang pipila naton ka mga miyembro sa iglesia, ang apartment owners because we always believe that they could also participate that beyond and sa sining ginatawag nga ilang regular business, then that could be an opportunity mga kauturan sa pagdala sang mensahe sang Dios. As I mentioned already, as I indicated, posible sa atong mga apartment owners. Why not no? Nga kabahin sa rental sang aton nga ginahatag sang naga-stay sa aton dira. Ang kabahin sina amo ang ginatawag nga aton idedikar sa missionary book. What is 15 pesos as of this time? No? Ang price sang aton missionary book, then they could be involved in this one. And in the same way, by next year, no, I am already promoting earlier sa sining programa, there will be conventions pagdililipon man sang aton mga resort owners because as we understand, madamo na karon sang aton mga miyembro sang iglesia nga may mga gina-own nga mga inland resorts, mga beaches, no, and the like, no. Kag we want them also to be involved in the missionary endeavors, no, such as possibly within sa ilang entrance, no, ma-incorporate na ang ginatawag nga missionary book sa sina nga idea. And we are envisioning as well no sa atong outpost centers nga madala man naton ang pipila naton ka mga kauturan nga mga carpenters, ini sa mga aton mga engineers, architects, and those who are involved in infrastructures or some buildings no, because we believe as well nga ang wala lang mag-untat kag hindi lang mag-untat sa pagpamanday ang ilang trabaho, but they could also by God's grace no mangin builder man for eternity by God's blessings kag sa paggamit sa Dios sa iya. Kay ini amo na diskubrihan no, just like ining isa naton kautod no, sinunoy dira sa isa naton ka elder dira sa may takas no. Makita naton dira nga ini siya nangin involved ba isa sa sinaligan nga panday, but he was able every time nga mayara nga ginatawag nga pagtililipon tungod kay sinaligan na, and he could convene just before the work kag ang ilang ginahimo nagahimo sang devotionals,
nagahatag sa nitawag nga mga devotional books. And the brother of this, si Brother Fredo, no, Hilado, just communicated to me early this morning for the 3 years niya nga pag dumalaman sa mga tao bilang siya ang lead man sa pipila ka mga construction. He said that he was able to bring more than 60 individuals sa atubang sang Diyos just barely for 3 years. And so this is amazing. And so we would like to convene ang atong mga kauturan sa sining nga tinutuyo. And we are dreaming nga ining atong mga outpost centers nga ginadamgo because what I'm presenting to you is the establishment sa mga outpost centers sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa aton nga konferensya. And we endeavor that not long from now, we could have a strong B, no? The business evangelism enterprise that all ang atong mga ASI members maging involved sa sini. Si Ellen G. White nagasiling, citing ang trabaho ni Brother Sherman, no? Actually, kung imong basahon ang story ni sa aton isa ka utod, ini siya actually isa ka panday, no? Kung lantawon niya nimo ang bugos nga sugilanon sa sini dira sa my God's End Time Strategy. I tried to encounter the story about this man. Isa siya ka carpenter, but on the other hand, he made use of his skills, mamanday, magbulig sa mga palandayon sa isa ka barangay, and later on, ginamat-amat niya, winning the confidence of the people, ginatipon, Bible studyhan, then pagka-establisar sang ginatawag nga, naka-establisar sang pipila ka mga simbahan. After nga nung ka-establisar sang simbahan, then he would move again, no? Sa isa naman ka-place and the same approach, no? And so you could not underestimate, masiling I'm just a carpenter, I'm too busy with this, and with that, pero as appreciated, no, by Ellen G. White, yeah, this is something that we could integrate ang ginatawag nga mission. Now, another thing that we try to dream is nga sa sining outpost centers nato maka-establish kita sa mga industries, and it is our hope that some of these skills nga atong iga-offer mangin accredited man sang aton nga gobyerno, so as we could avail as well ang pipila ka mga shall I say resources sang aton nga gobyerno kag in the same way at least kung mayara man ginatawag nga accreditation, then certification, then magamit man sang aton nga mga kauturan kag sa ilang nga panginabuhian, but not forgetting ining mga abilidad nga ginahatag. Kaysa sining nga training dira sa atong outpost centers, tuduan man naton sila nga himuon lang ini nga mga panginabuhian bilang springboard sa ginatawag nga mission. And we are envisioning as well nga sa atong outpost centers, makadevelop kita sa ginatawag nga mga pilot o kon mga model gardens, mga organic farms na maga-supply sa panginahanglan sang aton nga mga kauturan, no? At least pag halin nila sa sinang training center naton, then they will learn something and that they could develop something and that they could offer, no? They could have sustainable food supply sa ilang matag pamilya. And in the same way, we are looking forward nga pinaagi sa sining atong training centers, ang aton outpost center, amo man ini ang maga-supply sang panginahanglan sang atong mga city centers of influence, in which I will be talking later on about that city centers of influence. Now, in the same way, we are looking forward that kag atong mga ginadamgo nga ang kita makadevelop sa sinang atong outpost centers, isa ka health resorts nga pattern sa pipila ka mga known nga mga health resorts such as the UC Pines Institute, the Aenon Healthcare, actually Aenon young people and staff were able to visit us, no, sa aton nga adventures sa atong miyagaw nga place, and they too are encouraging us along this line. And in this particular outpost centers, we are envisioning and we are looking forward nga diri mayara kita nga facility nga dira makita ang mga natural therapy, kag dira man matudlo ang ginatawag nga culinary medicine, and probably for some health guests coming from the city center of influence, city clinics, then they would recommend dito sa aton nga mga outpost centers for those health guests, no, nga naga-participar sa sining ginatawag naton nga mga therapy sessions, then they will be involved also in terms of devotional program. And so, try to think mga kauturan ka mga kabyanan, ang vast nga opportunity kung ini nga dalamguhanon ining outpost centers, no, sa naglain-lain natong mga probensya, aton ini marealisar mga outpost centers nga may mga facilities kag mga programa nga ako nang ginmensionar. Sa Ellen G. White nagasiling sa Testimonies Volume 7, page 98. Recently, much light has been given me in regard to the manner in which God desires to conduct sanitarium work. We are to encourage patients to spend much of their time out of doors,
So this is what we envision, no, sa ginatawag nga outdoor outpost centers. I have been instructed to tell our brethren to keep on the lookout for cheap, desirable properties in helpful places suitable for sanitarium purposes. So health centers sa mga lugar nga aton mabakal, no, posible sa manubo nga presyo, but we are happy to and we praise God, no, nga hindi lamang aton ini nabakal, but the Lord has opened nga may mga pipila ka mga individuals nga nagahatag sa aton sa sini. And furthermore, let me just introduce to you several quotations from the Pen of Inspiration. Ellen G. White said, "Instead of investing in one medical institution, all the means obtainable, we ought to establish smaller sanitariums in many places." I'm not against sa mga ginatawag nga sa aton pipila ka mga centers nga mayara ang ginatawag nga mga shall I say nga mga galamiton sa paggamit sa ginatawag nga mga therapy sessions. But what we are looking forward and what we are dreaming that we could have several centers, no, in several places, even just small centers nga ginaman sa aton mga medical missionaries. And this is the dream of West Visayan Conference. We must not absorb in few places all the money in the treasury, but must labor to build up the work in many places. New territory is to be added to the Lord's kingdom. Other parts of His vineyard are to be furnished with facilities that will give character to the work. And furthermore, Ellen G. White had said, "Let men of sound judgment be appointed to search for such properties in rural districts in easy access to the cities, suitable for small training school for workers, and where facilities may also be provided for treating the sick and weary souls who know not the truth. Look for such places just out from the large cities where suitable buildings may be secured either as a gift from the owners or purchased at a reasonable price by the gifts of our people." So this is what Ellen G. White has been envisioning, and knowing that Ellen G. White is inspired by God. So we always believe that this is also part of the vision and the desire, no, of God for His people. We could have outpost centers in several places. And allow me to share with you what West Visayan Conference is doing. So right now, no, may ginaumpisahan kita, himo kita nga isa ka health facilities, no, nga mabutangan sa ginatawag nga mga therapy session, natural therapy sessions, mangin isa man ka facility nga dira matrain ang aton mga medical missionaries. And so this is some of the perspectives, no, nga gusto naton makita ninyo, and hopefully ini siya ma-materialize mga kauturan kag mga kaabyanan. It's such a wonderful place tungod kay ini siya nga lugar overlooking, no, ining atong health facility nga paglantaw nimo dito sa gwa, makita nimo ang mga kabukiran, no. It's really refreshing. And the progress of the work, no, pagkakaron as of this date, amo ini ang makita na naton nga mga development sa sina nga lugar, no. And brethren, we still need, no, a lot of bags of cement. We have been campaigning for about 1,000 bags of cement, and there are already several brethren and office workers, pastors, who were able to give mga around more than 200, and so we need about more or less mga 800 sacks paghihapon or bags of cement. So we are opening this opportunity for you. Experience the joy of being a part sa sining unique nga dalamguhanon sa atong konferensya ang pag-establisar sa ginatawag outpost center, health facilities para sa atong mga medical missionaries, and even for the community nga iga-rekomendar sa aton mga city centers of influence or clinics kag aton maserbisyuhan sa sina nga lugar. So please be a part sa sini, no, sa pagpakigbahin sa sini. We welcome as well ang pipila ka mga equipment sa ako nang i-mention nga posible magamit sa culinary medicine, ang mga kitchen utensils, no. We are opening this opportunity for you, and in the same way mga therapy session, mga magamit sa massage, sa mga water therapy, then you could just contact us, no, sa sining mga panginahanglan, and be a part sa sining nga dalamguhanon. Ellen G. White said, and probably some of you will say, ati, malapit naman magbalik ang Ginoo, tinga nga maghimo-himo pa ta sining nga mga klase ka mga dalamguhanon. Ellen G. White had said in Medical Ministry, page 268, "Some may say, if the Lord is coming soon, what need is there to establish school sanitariums and food factories? What need is there for our young people to learn trades? It is the Lord's design that we shall constantly improve the talents He has given us. We cannot do this unless we use them. The prospect of Christ's soon coming should not lead us to idleness. Instead, it should lead us to do all we possibly can to bless and benefit humanity."
So, in the same way, nagsaling si Ellen G. White, soon the reputation of the health resorts in Southern California will stand even higher than it stands at present. Now is our time to enter the field for the purpose of carrying forward medical missionary work. I love the words being used by Ellen G. White. Health resorts. No? So we are envisioning, we are dreaming of having health resort, no? Sa nagkalain-lain naton nga mga areas diri sa West Visayan Conference. So when you think about health resorts, it's not just the building, but it's a place wherein makita naton nga ang beauty sa nature aton may incorporate that would bring some sort of healing and comfort, no? Sa aton nga mga kaabyanan nga makabisita sa atong lugar. Yan itong mga kaabyanan nga makonsider naton as health guests. And so, please share with us, no? Join us in this particular noble dream, no? Kay siling ni Ellen G. White, furthermore, Christ says, occupy till I come, no? Luke 19:13, it may be but a few years until our life's history shall close, but we must occupy till then. Brethren, what I have presented to you seems to be a big dream. But again, let me remind you, big dreams, bigger God. God bless everyone.